नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, हा माझा 9वा व्हिडिओ आहे डिफरन्शिएशन या चॅप्टरसाठी. जर हा व्हिडिओ पूर्ण झाला तर एकूण डिफरन्शिएशनवर 225 क्वेश्चन्स पूर्ण होतील. चला तर सुरू करूया. MHT-CET मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 डिफरन्शिएशन. Okay, now the first question, the derivative of sine inverse of x upon 1 plus sine inverse of x with respect to sine inverse of x is. Okay, now here let u is equals to sine inverse of x upon 1 plus sine inverse of x and v is equals to sine inverse of x. U is equals to, then you will get here u is equals to v upon 1 plus v. जर आपण अशी सबस्टिट्यूशन घेतली इथे u is equals to and v is equals to. We want to differentiate this u with respect to v. Now the required derivative is du by dv is equals to ddv of v upon 1 plus v. आता इथे क्वेश्चन रूल अप्लाय करणार 1 plus v into derivative of v is 1 minus v in bracket derivative of 1 plus v. 1 चा derivative 0 आणि v चा 1 येणार divided by 1 plus v bracket square. असे सिम्प्लिफाय करणार 1 plus v minus v upon 1 plus v bracket square plus v minus v get cancelled. You will get here 1 upon 1 plus v bracket square. Now here v is equals to sine inverse of x and hence our expression becomes, that is a du by dv, that is the derivative of this first with respect to this second is 1 upon in bracket 1 plus sine inverse of x bracket square, and hence the option C is a correct here. Next example, the derivative of log of x to the base 10 with respect to log of 10 to the base x is. Okay, the base change करणार u is equals to log of x to the base 10 and v is equals to log of 10 to the base x. U is equals to log of x upon log of 10 and v is equals to log of 10 upon log of x. Next, du by dx is equals to 1 upon log of 10 into ddx of log of x, which is the 1 upon x. Therefore, du by dx is equals to 1 upon x into log of 10. आता dv by dx. ओके, इथे पुन्हा चेंज इन द बेस आपण केलेला आहे. द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन लॉग ऑफ x इज दॅट इज, म्हणजे हे टर्म आपण न्यूमरेटर आणणार. देन ddx ऑफ लॉग ऑफ x ब्रॅकेट इज टू -1. ओके, दॅट इज -1 इथे येणार, -1 इथे आपण करणार. देन यू विल गेट लॉग ऑफ x ब्रॅकेट इज टू -2. तो कॉम्पोजिट आहे. देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग ऑफ x इज 1 अपॉन x. आणि सगळं ते सिम्प्लिफाय केल्यानंतर यू विल गेट हिअर मायनस log of 10 upon x into log of x bracket square. Okay, therefore the required derivative, that is a du upon dv, that derivative of this first expression with respect to second means what? Du by dv is equals to du upon dx, this whole divided by dv by dx. Then you will get here, that is a 1 upon x into log of 10 into x log of x into in bracket log of x bracket square minus log of 10, म्हणजे तो मल्टिप्लायडने रेसिप्रोकल होणार. कुठला डेरिव्हेटिव्ह? दॅट इज अ dv by dx. तो मल्टिप्लायडने रेसिप्रोकल होऊन आपल्याला या फॉर्म मध्ये मिळणार. आता इथे काय होणार ते log of x ब्रॅकेट स्क्वेअर x कट होणार. log of 10 and log of 10, that will become log of 10 bracket square, and hence you will get here the option A is a correct one. Next example, the derivative of log of x with respect to log x is. Now again the derivative of first with respect to second. पुन्हा ddx of log of x is 1 upon x times log x. म्हणजे काय? तर या log of x चा डेरिव्हेटिव्ह फर्स्ट ऑफ ऑल याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार? तर 1 upon log x into derivative of this log of x, which is the 1 upon x. नेक्स्ट log of x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x. पुढे काय करतो आपण? या दोघांचा रेशियो घेणार. देअरफॉर यू विल गेट हिअर रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह. रिक्वायर्ड डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय? तर 1 अपॉन x टाइम्स दिस log of x and this whole divided by 1 upon x. Okay, then you will get here x times log x. हा मल्टिप्लाइड आणि रेसिप्रोकल होणार. This x get cancelled and overall you will get here 1 upon log x. That is the option D is a correct one. Next example, the derivative of x raised to x with respect to x times log x is.
त्याच टाईपचे डेरिव्हेटिव्ह आहेत. ddx ऑफ x रेज टू एक्स हा आपला डायरेक्ट लर्न झालेला असतो. x रेज टू एक्स इन ब्रॅकेट 1 प्लस लॉग एक्स अँड ddx ऑफ x टाइम्स लॉग एक्स. इथे प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करणार. x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 इंटू लॉग एक्स म्हणजे इथे लॉग एक्स आला आणि नंतर x ॲज इट इज लॉग ऑफ x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन एक्स. एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स ते किती राहणार तर 1 राहणार तिथे. अँड देअरफॉर यू विल गेट ddx ऑफ x raised to x is x raised to x in bracket 1 plus log x and ddx of x times log x is 1 plus log x. आता या दोघांचा रेशो घेतला म्हणजे काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड 1 plus log x 1 plus log x get cancel and you will get x raised to x. That is option D is a correct one. Next example, the derivative of f of cos x with respect to g of sin x at x is equals to pi by 3. Now u is equals to f of cos x, v is equals to g of sin x. du by dx is f dash of cos x, ddx of cos x is minus sin x. Okay, minus f dash of cos x into sin x. dv by dx. Okay, again the derivative of g of sin x is a g dash of sin x into ddx of sin x is cos x. The required derivative then again. du by dv, that is the derivative of first with respect to second म्हणजे काय the du by dv is equals to du by dx and this whole divided by dv by dx, and then you will get here minus f dash of cos x into sin x upon g dash of sin x into cos x. Okay, at x is equals to pi by 3, f dash of, that is the cos of x means what cos of pi by 3 ची व्हॅल्यू किती येणार तर 1 upon 2 येणार. Therefore f dash of 1 upon 2 sin of pi by 3 is a root 3 by 2. Next, g dash of sin x means what g dash of sin of pi by 3 is a root 3 by 2 and cos of x is a 1 upon 2. ओके, पुन्हा हे आपण सिम्प्लिफाय करणार देन आणि त्याने आपल्याला इथे व्हॅल्यू दिलेली आहे f dash of 1 upon 2 and g dash of root 3 by 2 both are the same and that is equals to minus 2. त्या दोघांच्या व्हॅल्यूज किती येणार तर ते minus 2 येणार. ओके, here root 3 by 2 upon 1 upon 2, then these 2 will get cancel. डिनोमिनेटरचा या दोन्ही तर सेमच असणार आहे. हा डिनोमिनेटरचा 2 दोघांचा कॅन्सल होणार. देन यू विल गेट हियर du upon dv is a minus root 3 and hence option D is a correct one. Next example, if x is equals to 3a cos cube theta, y is equals to a sin cube theta, then in root of 1 plus dy by dx bracket square is equals to. Okay, solution x is equals to 3a cos cube theta, y is equals to 3a sin cube theta, then dx upon d theta, that is the d theta of 3a cos cube theta is 3a constant है. cos cube theta चा डेरिव्हेटिव्ह 3 cos square theta कंपोजिट आहे. cos theta चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin theta, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन किती येणार minus 9a cos square theta into sin theta. नेक्स्ट dy by d theta 3a sin cube theta चा डेरिव्हेटिव्ह 3a sin square theta into derivative of sin theta is a cos theta. हा 3a constant as it is. मल्टिप्लिकेशन किती येणार 9a sin square theta into cos theta. नेक्स्ट dy by dx is equals to dy by d theta upon dx upon d theta. आणि या दोघांचा जर आपण रेशो घेतला then you will get here minus tan theta and hence in root of 1 plus dy by dx bracket square is equals to in root of 1 plus tan square theta in root of sec square theta is a mod of sec theta and hence the option C हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, if x is equals to log of 1 plus t square and y is equals to t minus tan inverse of t, then dy by dx is equals to x is equals to log of 1 plus t square. आता हे लॉगरिथमिक फंक्शन आहे ते आपण एक्सपोनेन्शियल मध्ये कन्वर्ट करता येईल. x is equals to log of 1 plus t square means what e raised to x is equals to 1 plus t square. This is the first one. Y is equals to t minus tan inverse of t. Now differentiate this first expression with respect to t. Therefore dx upon dt is equals to d dt of log of 1 plus t square. मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतं 1 upon 1 plus t square into derivative of 1 plus t square which is a 2t. Next dy by dt. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ t मायनस टॅन इनवर्स ऑफ t. t चा डेरिव्हेटिव्ह 1 येणार. टॅन इनवर्स ऑफ t चा डेरिव्हेटिव्ह 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. पुढे सिम्प्लिफाय केलं तर 1 प्लस टी स्क्वेअर मायनस 1 प्लस 1 मायनस 1 गेट कॅन्सल. यू विल गेट टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. दिस इज द dy बाय dt. And the next, hence dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt. That is a t square upon
1 प्लस टी स्क्वेअर. ओके, मल्टिप्लाइड आणि रेसिप्रोकल होणार. हा आपला dy बाय dt झाला. नेक्स्ट dx अपॉन dt इज दिस इज द dx अपॉन dt 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. हा मल्टिप्लाइड आणि रेसिप्रोकल होऊन इथे येणार. दॅट इज इन टू 1 plus t square upon 2t. 1 plus t square from the numerator and denominator get cancelled. T get cancelled. You will get here 1 upon 2 into t. Okay. Now the from equation 1. What is the 1 plus t square? Is a e raised to x. Therefore, t square is equals to e raised to x minus 1. T is equals to e raised to x minus 1 raised to 1 upon 2. And hence, dy by dx is equals to 1 upon 2. E raised to x minus 1 bracket raised to 1 upon 2. And hence, the ऑप्शन ए हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, इफ y इज इक्वल्स टू cos t इंटू साइन ऑफ 2t, x इज इक्वल्स टू sin t इंटू cos ऑफ 2t, then at t is equals to pi by 4 dy by dx is equals to, okay, here y is equals to cos of t into sin t, x is equals to sin of t into cos t, dy by dx is equals to dy by dt upon dx upon dt. नॉर्मल डेरिव्हेटिव्ह इथे प्रॉडक्ट टूलने आपण तो डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. ओके, नाव हियर दी dy by dt, फर्स्ट कीप हियर cos of t कॉन्स्टंट ठेवणार. sin of 2t चा डेरिव्हेटिव्ह cos of 2t into derivative of 2t is a 2. Okay, and the next साइन ऑफ 2t चा cos ऑफ 2t चा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार तर मायनस साइन ऑफ 2t into साइन ऑफ 2t as it is. Okay, and here for the denominator देखील इथे product rule apply करणार. Here sin of 2t as it is, cos of 2t चा डेरिव्हेटिव्ह minus 2 times sin of 2t and plus next या साइन ऑफ 2t चा डेरिव्हेटिव्ह cos ऑफ 2t ॲज इट इज ठेवणार. प्रॉडक्ट रूल नॉर्मल तिथे अप्लाय करणार. ॲट t इज इक्वल्स टू पाय बाय 4 साइन ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2. ओके, म्हणजे साइन 45 cos 45 1 बाय रूट 2 येणार. साइन ऑफ 2t म्हणजे काय तर साइन ऑफ पाय बाय 2 येणार तिथे. साइन पाय बाय 2 इज 1, cos 2t मीन्स व्हॉट साइन cos ऑफ पाय बाय 2, cos पाय बाय 2 इज 0. ओके, ॲट पाय बाय 4 आणि या व्हॅल्यू जर आपण इथे सबस्टिट्यूट केल्या, then you will get here dy by dx is equals to minus 1 upon root 2 upon minus 2 by root 2. Denominators are 2 by root 2 to root 2 get cancelled, and overall minus and minus that will also become plus, and hence dy by dx is equals to 1 upon 2. ओके, आता या ठिकाणी सर्व व्हॅल्यूज या सबस्टिट्यूट करणार आपण. इथे cos ऑफ 2t इथे 0 येणार. ओके, इथे देखील तो 0 येणार. मग काय काय राहणार शिल्लक इथे साइन ऑफ t मायनस साइन ऑफ t, बट व्हॉट इज अ साइन t 1 बाय रूट 2 इथे आलेला आहे आणि साइन ऑफ 2t इथे 1 आलेला आहे. म्हणजे मायनस 1 बाय रूट 2 इंटू 1, इथे cos ऑफ 2t पण 0 येणार. नेक्स्ट 2 टाइम्स साइन ऑफ 2t इंटू साइन ऑफ t इंटू कॉस साइन ऑफ 2t, इथे देखील 1 अपॉन रूट 2 येणार. म्हणजे मायनस 2 अपॉन रूट 2 येणार. तुम्ही ते सिम्प्लिफाय करू शकता, इझी आहे ते. अँड हेन्स दी ऑप्शन सी कसा आहे तर या ठिकाणी तर तो करेक्ट येणार आहे. Next example, the derivative of f of tan x with respect to g of sec x at x is equals to pi by 4. F dash of 1 is 2, g dash of root 2 is 4. Now here u is equals to f of tan x, v is equals to g of sec x, du by dv. Okay, आता याचा डेरिव्हेटिव्ह u is equals to f of tan x, मग त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार f dash of tan x into derivative of tan x is sec square x. v चा डेरिव्हेटिव्ह g dash of sec x into derivative of sec x is a sec x into tan x. du by dv is f dash of tan of pi by 4 sec square pi by 4. ओके, आता या ठिकाणी न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर मधून एक एक सेक्स इथे कट झालेला आहे, म्हणून न्यूमरेटरला फक्त sec of pi by 4, डिनोमिनेटरला tan of pi by 4. ओके, and what is the value of f dash of tan of pi by f dash of tan of pi by 4, f dash of that is the tan of pi by 4 म्हणजे 1, f dash of 1 किती आले तर 2 व्हॅल्यू आले तिचे. therefore 2 sec of pi by 4 that is a root 2. next g dash of root 2 म्हणजे sec of pi by 4 is a root 2, therefore g dash of root 2 is a 4. ओके, आणि tan of pi by 4 किती तर 1 आला इथे. ओके, नेक्स्ट सिम्प्लिफिकेशन इथे काय होणार तर ते रूट 2 अपॉन 4 अँड ओव्हरऑल 2 रूट 2 म्हणजे इथे किती येणार डिवायडेड बाय 2 येणार. रूट 2 अपॉन 2 पुन्हा
इथे root 2 can be written as root 2 into root 2. Again root 2 will get cancelled. You will get here 1 upon root 2 and hence the option A हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. If y is equals to tan of in bracket 1 upon 2 cos inverse in bracket 1 minus u square upon 1 plus u square plus 1 upon 2 sin inverse in bracket 2u upon 1 plus u square, x is equals to 2u upon 1 minus u square, then find dy by dx. ओके, आता इथे y सगळा दिलेला आहे आणि x या फॉर्म मध्ये दिलेला आहे. नाव सी दिस हियर y is equals to tan of in bracket 1 minus cos inverse of 1 minus u square upon 1 plus u square plus 1 upon 2 sin inverse of 2u upon 1 plus u square. आता पुढे आपल्याला x पण असा दिलेला आहे, x is equals to 2u upon 1 minus u square. Put u is equals to tan theta. Then what about the cos inverse of 1 minus u square upon 1 plus u square? That is nothing but the cos of 2 times theta. And sin inverse of 2u upon 1 plus u square is nothing but the sin of 2 times theta. Okay. And overall you will get here 2 times theta, but what is the theta here? Theta is the tan inverse of u. म्हणजे या दोघांच्या व्हॅल्यू किती मिळतील तर 2 times tan inverse of u. Therefore you will get here y is equals to tan in bracket 1 upon 2. आता या सर्वची व्हॅल्यू किती येणार आपल्याला? दिस इज नथिंग बट दी 1 upon 2 इथे येणार आहे. दॅट इज अ 2 times tan inverse of the value of cos inverse of 1 minus u square upon 1 plus u square. इथे किती तर 2 times tan inverse of u आणि इथे देखील 2 times tan inverse of u. म्हणजे काय तर त्या दोघांचा 2 इथे कट होणार, इथे tan of u येणार, इथे tan of u येणार, tan inverse of u and tan inverse of u हे दोन्ही त्या ठिकाणी ऍड होतील. ओके, या दोघांच्या व्हॅल्यू सेम सेम आहेत, त्या इथे आपण सबस्टिट्यूट केल्यात. You will get a tan inverse of u plus tan inverse of u overall, that is a 2 times tan inverse of u. This is y is equals to tan of 2 times tan inverse of u. But what is the x is equals to? X is equals to 2u upon 1 minus u square. u ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करणार, that is a 2 times tan theta upon 1 minus tan square theta. That is nothing but the tan of 2 times theta, and which is nothing but the tan of 2. But what is the 2 times theta? 2 times theta is nothing but the 2 tan inverse of u. पुन्हा इथे ती व्हॅल्यू टाकली. थोडं एक्झाम्पल कॉम्प्लिकेटेड आहे. दॅट इज अ tan of 2 times tan inverse of u. म्हणजे x ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे किती मिळते? x is equals to tan of 2 times tan inverse of u आणि y देखील तसाच मिळतो, tan of 2 times tan inverse of u. Both are same. That is y is equals to x and hence dy by dx is equals to 1 and hence option C हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. Derivative of sec inverse of in bracket 1 upon 2x square minus 1 with respect to in root of 1 plus 3x at x is equals to minus 1 by 3 is okay. Let u is equals to sec inverse of 1 upon 2x square minus 1. ओके, आणि आपण इथे सबस्टिट्यूशन अशी केली where x is equals to cos theta इथे टाकला 2 cos square theta minus 1, then you will get a cos of 2 times theta, त्याचा reciprocal sec of 2 times theta, and then sec inverse of sec of 2 times theta is a 2 theta. Okay, but what is a theta? Theta is a cos inverse of x. Okay, next v is equals to in root of 1 plus 3x. Now find out the derivative. du by dv is nothing but du by dx upon dv upon dx. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. दिस इज द u. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रेस्पेक्ट टू x इज अ मायनस 1 अपॉन इन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आणि हा 2 इथे मल्टिप्लिकेटिव्ह आहे. देअरफॉर यू विल गेट हिअर मायनस 2 अपॉन इन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स स्क्वेअर. नेक्स्ट dv बाय dx. ओके, याचा डेरिव्हेटिव्ह रूट आहे दॅट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स इन रूट ऑफ 1 प्लस 3x इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 प्लस 3x विच इज द 3. तो पुन्हा मल्टिप्लायड रेसिप्रोकल होणार अँड ओव्हरऑल यू विल गेट हिअर minus 4 in root of 1 plus 3x upon 3 in root of 1 minus x square at x is equals to minus 1 by 3. 1 plus in root of 1 plus 3x हा किती येणार तर 0 येणार. याच्यात सबस्टिट्यूट केली तर x is equals to minus 1 by 3. 3 get cancel plus 1 minus 1 overall you will get here 0. इथे 0 मिळाला तुम्हाला न्यूमरेटरला. न्यूमरेटरला जर 0 मिळाला whatever that you will get here du upon dv is 0 and hence ऑप्शन ए हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल.
If tan of y is equals to 2t upon 1 minus t square, sin of x is equals to 2t upon 1 plus t square, then dy by dx is equals to, okay, tan of y 2t upon 1 minus t square, sin x 2t upon 1 plus t square. Put t is equals to tan theta. Then what you will get here? Tan of y is equals to 2 times tan theta upon 1 minus tan square theta. आणि याची व्हॅल्यू किती येणार? तर tan of 2 times theta. Okay, that is the tan of y is equals to tan of 2 times theta. Tan cancel. Then you will get here that angle y is equals to 2 times theta. Next, sin x is equals to 2 times tan theta upon 1 plus tan square theta. Overall, you will get here sin of 2 times theta. Again, x is equals to 2 times theta. Y is equals to 2 times theta. X is equals to 2 times theta. And overall, you will get here y is equals to x, and differentiate this with respect to x. Therefore dy by dx is equals to 1, and therefore the option C is the correct here. Next example, differential coefficient of cos inverse of root x with respect to in root of 1 minus x. ओके, म्हणजे पुन्हा नेहमीप्रमाणे u कन्सिडर करणार, याला v कन्सिडर करणार, du by dx फाइंड आउट करणार, दॅट इज मायनस 1 upon in root of 1 minus root x square म्हणजे x आला, into ddx of root x is 1 upon 2 times root x. Next dv by dx, that is a minus 1 upon 2 times in root of 1 minus x. Okay, and the required derivative, that is a du upon dv is a du by dx upon dv upon dx. मग याचा दोघांचा तो रेशो घेणार. ओव्हरऑल यू विल गेट हिअर 1 अपॉन रूट एक्स म्हणजे काय, मायनस 1 अपॉन इन रूट ऑफ 1 मायनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट एक्स. याला कशाने डिवाइड करणार, मायनस 1 अपॉन 2 टाइम्स इन रूट ऑफ, म्हणजे हे मायनस मायनस साईन तर तिथे कट होणार, आणि 2 देखील इथे कट होणार, फक्त 1 अपॉन रूट एक्स या ठिकाणी तो राहणार तिथे शिल्लक. देअरफॉर दी ऑप्शन कुठला, तर सी हा या ठिकाणी कसा आहे, तर तो करेक्ट आहे. Next example, the derivative of tan inverse of in root of 1 plus x square minus 1 upon x with respect to tan inverse of in bracket 2x in root of 1 minus x square upon 1 minus 2x square at x is equals to 0 is. Okay, now here u is equals to tan inverse in bracket in root of 1 plus x square minus 1 upon x. Put x is equals to tan theta, then you will get here u is equals to tan inverse of in root of 1 plus tan square theta minus 1 upon tan theta. 1 plus tan square theta म्हणजे काय, तर sec square theta, त्याचा रूट घेतला तर sec theta minus 1 upon tan theta. पुन्हा ही सिम्प्लिफिकेशन, sec theta म्हणजे काय, तर 1 upon cos theta minus 1, then overall you will get here 1 minus cos theta upon cos theta, and tan theta म्हणजे काय, तर sin theta upon cos theta. cos त्या ठिकाणी काय होणार, तर कट होणार, and then you will get here 1 minus cos theta upon sin theta. But what is 1 minus cos theta? 2 sin square theta by 2, and sin theta is a 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. 2 get cancel, एक sin cut होणार, tan of theta by 2. Tan inverse of tan of theta by 2, you will get here 1 upon 2 theta. And hence, you will get here u is equals to, but what is the theta? Theta is a tan inverse of x. Therefore, du upon dx is equals to tan inverse of x derivative 1 upon in bracket 1 plus x square into r2 ಇದೆ. Therefore du by dx is equals to 1 upon 2 times in bracket 1 plus x square. Next, v is equals to tan inverse of in bracket 2 x in root of 1 minus x square upon 2 times x square. X is equals to sin alpha इथे टाकणार. Then v is equals to tan inverse of 2 sin alpha in root of 1 minus sin square alpha, which is the cos square alpha. त्याचा रूट घेतला cos alpha. 2 sin alpha into cos alpha, you will get here sin of 2 times alpha cos of upon cos of 2 times alpha. You will get here tan of 2 times alpha. Tan inverse of tan of 2 times alpha is a 2 alpha. That is nothing but the 2 sin inverse of x. Therefore, dv upon dx is a 2 times 2 upon in root of 1 minus x square. And hence the required derivative. म्हणजे काय? The derivative of this first with respect to second is nothing but du upon dv is equals to du by dx upon dv upon dx. That is equals to 1 upon 2 times in bracket 1 plus x square upon 2 upon in root of 1 minus x square at x is equals to 0. x ची व्हॅल्यू या ठिकाणी किती टाकणार, तर 0 टाकणार, इथे 0 टाकला, then you will get here 1 upon 2, इथे आपण जर 0 टाकला, then here you will get here 2, इथे 2 मिळणार आपल्याला, and there here 1 upon 2
2 upon 1. तो मल्टिप्लाय आणि रेसिप्रोकल होणार. यू विल गेट हिअर 1/4 अँड हेन्स ऑप्शन बी हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल. If y is equals to a sin x plus b cos x, then the value of d2y upon dx square plus y is normally dy by dx. याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x चा मायनस sin x. नेक्स्ट डेरिव्हेटिव्ह d2y by dx square ddx of a cos x minus b sin x. पुन्हा cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस sin x चा cos x. Take minus sin as common and overall this is nothing but the y. तो मायनस वाय पलीकडे आणला आपण डाव्या साईडला. नेक्स्ट लेफ्ट हँड साईडला. देन यू विल गेट d2y by dx square plus y is equals to 0 अँड हेन्स दी ऑप्शन डी हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. इफ e raised to y in bracket x plus 1 is equals to 1, then d2y by dx square minus dy by dx bracket square is okay. हिअर आता इथे e डॅश झालेला आहे तो e raised to y कन्सिडर करा इथे. Okay, I will write here e dash nahi to this is the e raised to y. E raised to y into in bracket x plus 1 that is equals to 1. Therefore e raised to y is equals to 1 upon x plus 1 and hence हा एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे तो लॉग मध्ये कन्वर्ट करता येईल आपल्याला. हा e जर इकडे आला तर लॉग मध्ये कन्वर्ट होतो. therefore y is equals to log of 1 upon x plus 1. 1 upon x plus 1 minus हे log of 1 upon x plus 1 is nothing but the minus log of x plus 1. ती log ची प्रॉपर्टी आहे. ओके. therefore dy by dx is equals to ddx of minus log of x plus 1. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती? दॅट इज अ मायनस. इथे मायनस साइन आहे म्हणून मायनस अपॉन x plus 1 into derivative of x plus 1 is a 1. Overall, then you will get here dy by dx is equals to minus 1 upon x plus 1. Now next. d2y by dx square that is the ddx of minus 1 upon x plus 1. पुन्हा इथे ही पॉवर न्यूमरेटरला आहे ना, हे मायनस 1 इथे आला. इथे न्यूमरेटरला आल्यानंतर त्याची पॉवर मायनस होणार. पुन्हा हा मायनस 1 पुढे येणार. त्याच्यातनं 1 मायनस करणार and you will get here x plus 1 bracket is to minus 2 and yes minus and minus that will become plus and overall you will get here 1 upon x plus 1 bracket square and hence d2y by dx square minus dy by dx bracket square both are the same and hence its value is a 0 and hence the option A is a correct there. Next example. If y is equals to x cot x then sin square x into d2y by dx square plus 2x is given by. Next y is equals to x cot x. Wanna differentiate this with respect to x. Derivative of x is 1. Cot x is minus cos x square. 1 minus cos x square is nothing but the minus. Okay, minus cot square x. Okay, 1 plus cot square x is equals to cos x square x. And therefore you will get here this is nothing but the minus cot square x. d2y by dx square minus ddx of cot square x. Okay, now powers are derivative minus 2 times cot x into derivative of again cot x is a minus cos x square x. Again that minus and minus that will become plus 2 times cot x upon sin square x and हा divided इकडे या साइडला मल्टिप्लाइड होणार. therefore sin square x into d2y by dx square plus 2x. ओके, आता इथे काय त्याने आपल्याला काय सांगितलं प्लस 2x त्याने सांगितलेले आहे. बट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस? therefore sin square x into d2y by dx square plus 2x is equals to that is a 2x plus 2 times cot square x is equals to 2y. म्हणजे काय की इथे 2x आहे प्लस 2 cot of x. आपल्याला काय दिले त्याने y is equals to x times cot x and 2 into x plus 2 into cot x that is nothing but the 2y and hence the value of that is a sin square x into d2y by dx square plus 2x is nothing but the 2y and hence option D is a correct here. Okay, now the next example. If y is equals to tan inverse of x bracket square then x square plus 1 bracket square into d2y by dx square plus 2x into x square plus 1 into dy by dx is equals to. Okay, y is equals to tan inverse of x bracket square. This is the first expression. याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. dy by dx is equals to 2 times tan inverse of x into ddx of tan inverse of x which is 1 upon 1 plus x square. इथे पुन्हा मल्टिप्लाइड करणार त्याला dy by dx ला. इथे काय राहणार राइट हँड साइडला 2 times tan inverse of x
Therefore, you will get here in bracket 1 plus x square into dy by dx is equals to 2 times tan inverse of x. Okay, next querying on both sides. Then you will get here 1 plus x bracket square into dy by dx bracket square is equals to 4 tan inverse of x bracket square is equals to. Now, what is the value of 2y? That is the uh, tan inverse of 4 tan inverse of x bracket square, and that is nothing but the 4y. Okay, y is equals to tan inverse of x bracket square. फक्त त्याला y ने इथे मल्टिप्लाइड करणार. Okay, therefore next differentiate this with respect to x. पुन्हा हे एक्सप्रेशन आपण डिफरन्शिएट करणार. फर्स्ट x square plus 1 bracket square as it is ddx of dy by dx bracket square plus dy by dx bracket square into ddx of x square plus 1 bracket square. Okay, आता इथे किती 4y, that is a 4 into derivative of y is a dy by dx. Okay, next in bracket x square plus 1 bracket square into याचा derivative 2 into dy by dx into derivative of dy by dx is a d2y by dx square plus dy by dx bracket square into ddx of x square plus 1 bracket square, that is the 2 times in bracket x square plus 1 into derivative of x square plus 1, which is the 2x, and overall you will get here 4 into dy by dx. आता पुन्हा दोन्ही साइड मध्ये आपण 2 into dy by dx cancel करणार, and then you will get here in bracket x square plus 1 bracket square d2y by dx square plus 2x in bracket x square plus 1 into dy by dx is equals to 2. Okay, and hence the option C हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, if y is equals to e raised to a into cos inverse of x, then in bracket 1 minus x square into d2y by dx square minus x times dy by dx is equals to y is equals to e raised to a cos inverse of x, dy by dx is equals to e raised to a cos inverse of x into derivative of a times cos inverse of x is a minus a upon in root of 1 minus x square. Again, what is the value of e raised to a times cos inverse of y? That is a y. Therefore minus ay upon in root of 1 minus x square, हे divided by इकडे multiplied होणार in root of 1 minus x square into dy by dx is equals to minus ay, squaring on both sides. Then you will get here 1 minus x square into dy by dx bracket square is equals to याचा स्क्वेअर किती येणार a square y square. Differentiating with respect to x, 1 minus x square bracket मधला as it is dy by dx हे bracket square आहे, therefore 2 times dy by dx into derivative of this dy by dx, it's a composite, that is nothing but 2 d2y by dx square. Okay, next आता 1 minus x square चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx bracket square as it is 1 minus x square चा डेरिव्हेटिव्ह 1 चा डेरिव्हेटिव्ह 0 minus x square चा minus 2x into dy by dx bracket square. On the right hand side a square is constant, y square चा डेरिव्हेटिव्ह 2y into dy by dx. Okay, the next dividing the whole expression on both side by 2 into dy by dx, and then you will get here in bracket 1 minus x square into d2y by dx square minus x times dy by dx is equals to ay square, and that's nothing but the option a हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. आपल्याला तीच व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची होती. नेक्स्ट एक्झाम्पल, if ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0, then d2y by dx square is equals to, okay, ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. Differentiate this with respect to x, ax square चा डेरिव्हेटिव्ह a times 2x plus 2h x into y चा प्रॉडक्ट रूल नुसार इथे डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट केलेला आहे. x as it is, y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx plus y as it is, x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 ब्रॅकेट कंप्लीट plus b y square चा डेरिव्हेटिव्ह 2y into dy by dx that's equals to 0. पुढे कलेक्ट करणार dy by dx च्या टर्म्स, that is a 2hx plus 2by ब्रॅकेट कंप्लीट into dy by dx minus 2x minus 2hy. Therefore dy by dx is equals to 2 get cancelled from on the both side. Then you will get here minus in bracket ax plus hy upon hx plus by. Again from the equation 1 ते वरचे एक्सप्रेशन आपल्याला असं लिहिता येईल 2hxy can be written as hxy plus hxy, बाकी टर्म्स as it is. या दोघातनं x कॉमन, या दोघातनं y कॉमन, and then you will get the value of minus ax plus hy upon hx plus by is nothing but the y upon x, आणि तीच व्हॅल्यू आपण इथे सबस्टिट्यूट करणार. Therefore dy by dx is equals to हा मायनस आणि मायनस,
that is here minus sign हे minus sign that is nothing but the y upon x. Now differentiate this with respect to x. d2y by dx square is equals to ddx of y upon x. Quotient tool apply करणार x into dy by dx minus y into 1 upon x square. Okay, x into dy by dx ची value y upon x minus y upon x square. Okay, next x get cancel, y minus y that is 0. 0 upon x square, overall you will get 0 and hence the optional B हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, if y is equals to a times cos of log x, then x square into d2y by dx square plus x into dy by dx is equals to y is equals to a times cos of log x dy by dx is equals to a cos of log x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन ऑफ log x into derivative of log x is 1 upon x. हा डिवायडेड बाय x इकडे मल्टिप्लाइड येणार. Therefore, x into dy by dx is equals to minus a times sine of log x. Now differentiate this again with respect to x. X as it is, derivative of dy by dx is a d2y by dx square. Next, dy by dx as it is, derivative of x is 1. Next, minus a sine of log x a derivative, that is a cos of log x into ddx of 1 upon x. Minus sign as it is carry out केलेले तिथे. Therefore, again multiplied this whole expression by x. Then you will get here x into x square into d2y by dx square. इथे x ने multiplied होणार, that x into dy by dx minus y. Okay. And hence the आपल्याला याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. Therefore the option D हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, y is equals to 1 plus e raised to t upon e raised to x. Then find y2. Okay. Now here e raised to इथे x पाहिजे तो, थोडी प्रिंटिंग मिस्टेक झाली ते, I will change here. Therefore, you will get here y is equals to 1 plus e raised to x upon e raised to x. पुन्हा 1 upon e raised to x म्हणजे काय, e raised to minus x, e raised to x upon e raised to x म्हणजे हा स्प्लिट अप केलेला आपण. Then you will get e raised to minus x, e raised to x upon e raised to x is 1. Now differentiate this with respect to x. Therefore, you will get here y1 ddx of e raised to minus x plus 1. E raised to minus x are derivative e raised to minus x into derivative of minus x is minus 1 into derivative of 1 is 0. Overall minus e raised to minus x. y2 ddx of e raised to minus x. Again, the derivative of e raised to minus x is e raised to minus x into derivative of e raised to minus x, which is the minus. Minus minus plus होणार, that is equals to e raised to minus x, which is nothing but 1 upon e raised to x. And hence, next, if we take that is the nothing but the y2 is equals to 1 upon e raised to x. Therefore, the option C हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. इझी एक्झाम्पल येते. If y is equals to sin x, then d2 of cos of x raised to 7 upon dy square is equals to. Okay, थोड़ा टफ एग्जांपल है. Y is equals to sin x, therefore dy by dx is equals to cos x. E is equals to cos of x raised to 7. Cos of x raised to 7 du by dx is equals to ddx of cos of x raised to 7 means what? 7 times cos of x raised to 6 minus sin x. Therefore, you will get here minus 7 cos of x raised to 6 into sin x. Okay. Now the next, dy by du of cos of x raised to 7 is nothing but the du by dy is equals to du by dx upon dy by dx. Okay. That is nothing but the minus 7 cos of x raised to 6 into sin x upon cos x. Okay. इथे आपण तो चेन रूल या ठिकाणी वापरलेला आहे. Therefore, d of dy of cos dy of cos of x raised to 7, that is nothing but the minus 7 cos of x raised to 5 into sin x. Okay. अँड म्हणजे आपण तो तिथे त्या ठिकाणी ते याला डिवाइड करणार. कशाने डिवाइड करणार तर तो dy बाय dx ने त्याला डिवाइड करणार. म्हणजे त्या ठिकाणी cos x कट कसा होणार तर तो कट होणार. नेक्स्ट, d2 of d2 upon dy square of cos of x raised to 7 is equals to d2u upon dy square is equals to ddy of minus 7 cos of x raised to 5 into sin x. Okay. पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. That is the ddx of minus 7 cos of x raised to 5 into sin x into dx upon dy. पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड आउट करणार. ओके, बाय युजिंग दी प्रॉडक्ट रूल. minus 7 इथे बाहेर ठेवलेला आहे. cos of x raised to 6
ddx of sin x plus sin of x into ddx of cos of x raised to 5 into dx upon dy. इथे चेन रूल अप्लाय केलेला आहे dx upon dy. ओके, आणि तोच नंतर कसा केलेला तर 1 upon dy by dx. इथे प्रॉडक्ट टूल या ठिकाणी अप्लाय केलेला आहे -7 इन ब्रॅकेट cos of x raised to 5 sin of x चा डेरिव्हेटिव्ह cos of x sin x पुन्हा याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येणार 5 into cos of x raised to 4 cos of x चा डेरिव्हेटिव्ह minus sin x into 1 upon हा dx upon dy can be written as 1 upon dy by dx and that is nothing but dy by dx ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे तर cos of x. त्याने याला या सर्व एक्सप्रेशनला डिवाइड करणार. देन यू विल गेट हियर मायनस दॅट इज -7 cos of x raised to 6 plus 35 cos of x raised to 4 into sin square x. याला cos x ने डिवाइड केला. देन यू विल गेट हियर cos x गेट कॅन्सल आणि हे टर्म आपण इथे लिहिलंय. दॅट इज 35 cos cube x minus 42 cos square cos of x raised to 5. Okay, cos of x raised to 5. या ठिकाणी इथे जर सिम्प्लिफिकेशन तुम्ही केलं sin square x means what in bracket 1 minus cos square x. Okay, then you will get here 35 cos of x raised to 4 upon cos of x. Okay, and then you will get here 35 cos cube x. Okay, next term किती मिळेल तुम्हाला that is a minus 35 cos of x raised to 4 into cos square x. Then you will get here minus 35 cos of x raised to 6 आणि हा पुन्हा -7 and overall that will become minus 42 cos of x raised to 6 and divided by पुन्हा तो किती तर तो cos x आहे. एक cos त्या ठिकाणी कसा होणार तर कट होणार and overall you will get here minus 42 cos of x raised to 5. म्हणजे काय या sin square x साठी तुम्ही काय सबस्टिट्यूट करणार 1 minus in bracket 1 minus cos square x, then simplify it, then you will get here 35 cos cube x minus 42 cos of x raised to 5 and hence the option A हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. ओके, या ठिकाणी sin square x is replaced by in bracket 1 minus cos square, then you will get here required answer. Next example, in root of x square plus y square is equals to a times e raised to tan inverse of in bracket y upon x. Okay, in root of x square plus y square is equals to a times e raised to tan inverse of y upon x. Differentiate this with respect to x. Then the derivative of root of x square plus y square is 1 upon 2 times in root of x square plus y square ddx of x square is a 2x plus derivative of y square is a 2y into dy by dx. A into e raised to tan inverse of y upon x a derivative. A into e raised to tan inverse of y upon x. Tan inverse of y upon x a derivative 1 upon 1 plus y upon x bracket square into ddx of y upon x. First x as it is, y चा derivative divided by x minus y as it is, x चा derivative 1 divided by x square आणि पुढे ते simplification आहे ते तुम्ही ते करू शकताय. Then you will get here x plus y into dy by dx upon in root of x square plus y square. Okay, ये simplification है. In root of x square plus y square into x square upon x square plus y square into x into dy by dx minus y upon x square. ही लेफ्ट हँड साइड सिम्प्लिफिकेशन केले. न्यूमरेटरचा 2 डिनोमिनेटरचा 2 इथे कट होणार. x upon x plus y into dy by dx हा इथे आहे divided by in root of x square plus y square. Next, the value of a into e raised to tan inverse of y upon x याची व्हॅल्यू किती तर in root of x square plus y square इथे आली. नेक्स्ट पुढे हे सिम्प्लिफिकेशन 1 upon 1 plus y upon x bracket square हे सिम्प्लिफिकेशन केलं. देन यू विल गेट हियर x square upon x square plus y square. नेक्स्ट x into dy by dx minus y upon x square. ओके, आता पुढे देखील नॉर्मल सिम्प्लिफिकेशन आहे की इथे इन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इथे रूट नाही आहे म्हणजे इथे रूट राहणार आणि दोन्ही साईडचा रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर कट होणार. इथे एक्स स्क्वेअर या ठिकाणी कट होणार. ओव्हरऑल राईट हँड साईडला काय मिळेल एक्स इंटू डी वाय बाय एक्स मायनस वाय. अँड व्हॉट अबाउट दी लेफ्ट हँड साईड लेफ्ट हँड साईडला एक्स प्लस वाय इंटू डी वाय बाय एक्स. Collect the terms of the dy by dx on one side. You will get here x minus y
into dy by dx is equals to x plus y. Therefore, dy by dx is equals to x plus y upon x minus y. Now the next, differentiate this with respect to x. d2y by dx square is equals to ddx of x plus y upon x minus y. Okay. इथे क्वेश्चन रूल अप्लाय करणार x minus y into derivative of x plus y 1 plus dy by dx. Next minus x plus y into derivative of x minus y 1 minus dy by dx upon x plus y bracket square at x is equals to 0. ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. ओके, इथे जर आपण x is equals to 0 सबस्टिट्यूट केला, then you will get here root of 0 plus y square is equals to a e raised to tan inverse of y upon 0. This is nothing but the pi by 2. Means what? Tan inverse of infinity is nothing but the pi by 2. Therefore, you will get here y is equals to a times e raised to pi by 2. ओके, म्हणजे x 0 मिळाला आणि y ची व्हॅल्यू किती मिळाली? a e raised to pi by 2 and hence dy by dx is equals to, what is the dy by dx? dy by dx is equals to 0 plus a into e raised to pi by 2 upon 0 minus a into e raised to pi by 2 and that is nothing but the minus 1. म्हणजे dy by dx ची देखील आपल्याला इथे व्हॅल्यू मिळालेली. ओके, नाव द नेक्स्ट, इथे dy by dx ची व्हॅल्यू याच्यावरनं dy by dx means what? x plus y upon x minus y. Next, substitute the value of dy by dx, which is the minus 1 and the value of x and y. Therefore, you will get a d2y by dx square is equals to, in bracket, x is 0, y is a into e raised to pi by 2, 1 plus dy by dx, that is 1 minus 1, you will get here 0. म्हणजे हे whole expression काय होणार? तर 0 होणार. Next, x is 0, y is a into e raised to pi by 2, 1 minus 1, 1 means what? 1 plus 1, x is 0, y is minus a times e raised to pi by 2, it's a bracket square and overall you will get here, जर हे तुम्ही simplify केलं, that is a minus 2 times a into e raised to pi by 2 upon, हा मायनस आणि मायनस काय होणार? तो प्लस होणार, a स्क्वेअर e raised to pi by 2 आणि त्याचा स्क्वेअर, इथे e raised to pi by 2 आहे आणि जर तो आपण सिम्प्लिफाय केलं, then you will get here e raised to pi by 2 minus pi, that is nothing but e raised to minus pi by 2 and hence minus 2 upon a into e raised to pi by 2. This is the answer, that is the option C हा या ठिकाणी कसा आहे तर तो करेक्ट आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, if y is equals to log of in bracket x plus in root of x square plus a square, then d2y by dx square is equals to, normal, dy by dx is equals to 1 upon x plus in root of x square plus y square into ddx of x plus in root of x square plus a square, x चा derivative 1, root of x square plus a square चा derivative 1 upon 2 times in root of x square plus a square, x square चा derivative 2x, a square चा 0, पुन्हा ही simplification करणार, हे दोन्ही terms कट होणार, you will get here 1 upon in root of x square plus a square. Next, this is the dy by dx. Now differentiate this again with respect to x, then you will get a d2y by dx square is equals to ddx of in bracket x square plus a square is to minus 1 upon 2, that is a minus 1 upon 2 in bracket x square plus a square raised to minus 3 by 2 into derivative of x square plus a square, x square चा derivative 2x, x square चा 0. ओके, आणि ही पॉवर नंतर खाली आणणार, that will become plus 2 हे दोन्ही या ठिकाणी कट होणार and overall you will get here minus x upon in bracket x square plus a square is to 3 by 2 and hence the option B is the correct one. And in this way we have completed these all 25 questions. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही त्याला लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये देखील शेअर करा. तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर तुम्ही त्याला सबस्क्राईब करा. मी डिफरन्शिएशन या चॅप्टरवरती 300+ एक्झाम्पल घेणार आहे. रोज माझा एक व्हिडिओ CET साठी असणार आहे. यानंतर पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्ते.